వజ్ర థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ వర్క్ని స్టిచ్ చేయటం కోసం మెటీరియల్ వచ్చి డ్రాప్ షేప్ కుందన్స్, రౌండ్ కుందన్స్, కుందన్స్ చైన్, జర్దోసి, పైపింగ్ థ్రెడ్, బ్లూ మరియు సిల్క్ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. పైపింగ్ థ్రెడ్ని ఇట్లా పెట్టుకుని నెక్లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి కాటన్ థ్రెడ్తో. సిల్క్ థ్రెడ్ 8 స్ట్రాండ్స్ని యూజ్ చేసుకుని చూపిస్తున్న విధంగా పైపింగ్ థ్రెడ్ పైన స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా నెక్ లైన్ చుట్టూతా పైపింగ్ థ్రెడ్ని పెట్టుకుని సిల్క్ థ్రెడ్తో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూపించాను, చాలా ఈజీగా నెక్ లైన్ని ఎట్లా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చో అట్లా అయినా చేసుకోవచ్చు. పైపింగ్ థ్రెడ్ని సిల్క్ థ్రెడ్తో ఫిల్ చేసుకున్నాక జర్దోసీని 2 సైడ్స్ పెట్టుకుని చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్కి కింద పక్క గ్లూని పెట్టుకోవాలి జర్దోసి పక్కనే. కుందన్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. స్టిక్ చేసిన కుందన్స్ చైన్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. కుందన్స్ చైన్ పక్కనే జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ గ్లూతో మార్క్ చేసుకోవాలి కుందన్స్ని స్టిక్ చేసుకోవడం కోసం. ఇట్లాగే నెక్ లైన్ చుట్టూతా మార్క్ చేసుకోవాలి. మార్క్ చేసిన గ్లూ పైన సెంటర్లో రౌండ్ కుందన్ని, 3 సైడ్స్ డ్రాప్ షేప్ కుందన్స్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి.
స్టిక్ చేసిన కుందన్స్ చుట్టూతా జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లాగే మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిక్ చేసుకున్న కుందన్స్ అన్నిటిని జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ గ్యాప్స్ లో రౌండ్ కుందన్స్ ని స్టిక్ చేయటం కోసం గ్లూ పెట్టుకుని రౌండ్ కుందన్స్ ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. స్టిక్ చేసిన కుందన్స్ చుట్టూతో జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ వర్క్ మీకు ఈజీగా అనిపించిందా లేదా అనేది నాకు తెలియచేయండి. ఈ వర్క్ ని నెక్ చుట్టూతో వర్క్ చేసుకుని ఈ స్మాల్ కుందన్ బుటీని బ్లౌజ్ కి ఆల్ ఓవర్ స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకి డిజైనర్ బ్లౌజ్ రెడీ అవుతుంది. ఈ వర్క్ ని బ్లౌజ్ కి స్టిచ్ చేసుకుంటే ఓవరాల్ లుక్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇదేనండి ఇవాల్టి వర్క్. ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వర్క్స్ చూడటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.